Because the students had written down so much, I was able to reconstruct what they were thinking. Como los estudiantes habían escrito tanto, estaba en capacidad de reconstruir lo que los estudiantes pensaban. And half of my students Y la mitad de mis estudiantes had made the following assumption. habían hecho la siguiente asunción. When the switch S is closed, Cuando el interruptor S se cierra, nothing happens to the current here. nada pasa en la corriente realmente. It still gets to the junction as it did before. Aún llega hasta la unión como lo hacía antes. But now, instead of only being able to go straight, Pero ahora, en vez de solamente ser capaz de ir directamente, it can go straight and it can take a right turn. ahora puede ir directo y tomar la vuelta hacia la derecha. So how was it going to split up? ¿Y cómo se va a dividir? Well, 50-50. Entonces, 50% y 50%. So half the current goes here, half the current goes there. La mitad de la corriente iba por un lado y la otra mitad por el otro lado. So let's see what that does to the answers. Entonces, veamos qué pasó con las respuestas. What happens? A. What happens to the intensities of A and B? ¿Qué pasa con las intensidades A y B? Same current, so nothing happens. La misma corriente, entonces no pasa nada. Wrong. They lost 2 points there. Incorrecto, perdieron 2 puntos. What happens to light bulb C? ¿Qué pasa con el foco C? It gets half the current, Tiene la mitad de la corriente, and therefore they wrote down it decreases. entonces disminuye. You know what? ¿Saben qué? That's where they got their 2 points. Entonces ellos tuvieron 2 puntos. Of course, the light bulb goes off, El foco se apaga, but I had to be fair. I told them to only say increase, decrease, or stays the same. y no tengo que ser justo. Yo solamente les dije que digan incrementa, disminuye o queda igual. So even though the model was incorrect, I had to give them 2 points. Así que a pesar de que el modelo es incorrecto, tenía que darle los 2 puntos. You know, these are Harvard students, Pero son estudiantes de Harvard. pre-meds. Some of them are going to be surgeons who do bypass surgery. Algunos de ellos van a ser cirujanos que llevan cirugía de bypass. Bypass, same principle. Es el mismo principio. I think you better stay healthy. Así que espero que mejor permanezcan saludables. Anyway, these are the same students on the same day Estos son los mismos estudiantes en el mismo día and the same subject. y en la misma materia. So let's look at the correlation of grades between the conventional and the conceptual problem. Entonces veamos la correlación entre el problema conceptual y el problema convencional. So for each student, we're going to plot the conceptual score versus the conventional score. Así que para cada estudiante vamos a graficar el problema convencional versus el problema conceptual. I'm afraid I have to disappoint you. Y tengo miedo que voy a desilusionarlos, There's not much correlation. que no hay mucha correlación. Data points all over the place. Hay puntos por todos lados. But if you're willing to relax your definition of the line a little bit, Pero si quieres acomodar tu definición de línea un poco, you see that about 50% of the students does equally poorly or equally well on both types of problems. así que podrían ver que hay más o menos un 50% de estudiantes que lo hacen bien y lo hacen mal en ambos problemas. But now look around that line. Pero ahora miren alrededor de la línea. 40% of my students lie below this line. El 40% de mis estudiantes están debajo de esa línea. They did well on the conventional problem and not that well on the conceptual one. Les fue muy bien el problema tradicional, convencional, pero no tan bien el problema conceptual. In fact, there are about 6 or so students, this is 6 data points on top of one another, who get 100% on the conventional